tackle at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win it! Gotta love this, man. I love it. You can't beat it, baby. Look at the can't run with us. Oh, man. I'll run this big foot. Look and see where. Latrell Sprewell, Vince Carter, both obviously excited about tonight's get-together. Just a couple of guys Крис Вебер. talk basketball prior to the All-Star game. Let's go to Jim Gray with the West Coast Rick сезона 2000-2001 и, соответственно, Рик Адельман тогда возглавлял команду Западной конференции, его короли лидировали. Легкая игра для тренера, конечно, легкая. Кстати, вот тогда, в том сезоне, от Восточной конференции сразу 3 игрока были травмированы. Вот Гранта Хилла нам показывают. Его выбрали в стартовую пятерку, но Грант Хилл в 6-й раз выбранный в All-Star Game. Тогда вот начались вот эти серьезнейшие проблемы Гранта с ногой. И только-только в этом году, завтра он уже выйдет на старт и будет выступать. Также, кстати, не только Грант Хилл, Зо Моурник не смог принять участие в этой игре, и Тео Ратлиф. Пришлось их в срочном порядке менять. Ну и от Запада не смог в игре принять участие также травмированный Шакил О'Нил. Ну и вот стартовые пятерки готовы появиться. Джейсон Кид, Коби Брайант. Кид тогда также от Феникса выступал за западную конференцию. Айверсон, Картер, Десмонд Мейсон, прошу прощения, Энтони Мейсон в стартовой пятерке. Заменил он как раз-таки Гранта Хилла. Ти Мак играет. МакГрейди вот так тепло, они с Коби общаются. Данкан, ну давайте смотреть. Ну вообще, в принципе, кто сегодня будет принимать участие, да, в игре? От Восточной конференции это Айверсон, Картер, Рэй Аллен, Стефан Марбери, Антонио Дэвис, Глен Робинсон, Латрell Спрюэлл, Джерри Стекхаус, Дикембе Мутомбо, Алан Хьюстон, Трейси МакГрейди, Энтони Мейсон. Какие имена и какие фамилии. Фантастика. И от Запада Коби, Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Крис Вебер, Майкл Финли, Джейсон Кид, Влада Дивац, Антонио Макдайс, Дэвид Робинсон, Шиди Уоллес, Карл Мелоун и Гэри Пейтон. И вот началось с неудачной атаки Востока. Давайте смотреть, игра на самом деле получилась очень интересной. Поэтому я думаю, мы с вами получим удовольствие от этой встречи, которая прошла 11 февраля. Первые атаки и туда, и сюда, в общем-то, мимо кассы. KG. Сейчас, конечно, даже вот в 2001 он уже не был зеленым юнцом, конечно. Даже по сравнению с 2001, 2005 уже такой мужчина баскетбольный. Гарнетт, Брайант. Ти-Веб пытается помочь Коби. Коби играет на Гарнетта, Гарнетт на Кида, Кид на Брайанта, Данкан и Уэбб. Вот такая тройка больших. Отсутствие Шака, в общем-то, не должно сказаться при 3 таких мощных парнях. Ну вот, Шак улыбается. Коби накрыл Трейси МакГрейди. В Вашингтоне проходила эта встреча, кстати говоря. Вот первые 2 очка набирает их Кевин Гарнетт. Аллен Айверсон. Против него Кид. Айверсон на Картера. Картер на кузена своего. МакГрейди. Передача на Антонио Дэвиса. Но тут, конечно, ребята уступают, наверное, ну, может быть, скорее всего, в звездности они явно уступают и Антонио Дэвис, и Энтони Мейсон. Крис Вебер. Гарнетт борется за подбор. Нет, Айверсон. Шикарно. О-о-о!
А ведь без фола сейчас Данкан накрыл Тимака. Айверсон не пожадничал. Ну и лезть под Данкана, конечно, было самоубийственно. Отдал передачку, и Данкан шикарно накрыл Макгрейди. Айверсон против Кида. Бросает, не попал. А Мейсон выиграл подбор. Тимак. О, Мейсон оттуда уже ушел. Туда, куда делал передачу Трейси Макгрейди, Энтони Мейсона уже не было. Гарнет. Брайант. Заслон от Данкана. Тим получает мяч и красивые 2 очка. Абсолютное отсутствие какого-то желания, грубо говоря, выпендриться у Тима Данкана и как-то себя показать, покрасоваться. Вот оно, ну, Коби. А Данкан тут же забрал мяч и вернул его Киду. Какая передачка на Вебера, и вот на Си Уэбе фолят все-таки. Коби красиво сыграл на Веба. Картер в хорошем настроении. Вообще, наверное, фактически все матчи всех звезд, на которые приезжал Винс, улыбка с его лица не сходила. Возможно, за исключением матча всех звезд, когда было прощание с Майклом Джорданом, и то за то, что на Винса, в общем-то, спустили всех собак, при том, что Картер абсолютно был невиновен в этой ситуации. Ну, выбрали его болельщики, это же не его вина. В итоге он уступил свое место Майклу Джордану в стартовой пятерке западной конференции. Макгрейди. Мейсон, Айверсон. Заигрался Айверсон, такой стритбольный маневр. Кид! Опа! А вот Кид Айверсону сейчас показал. Класс. Шикарнейшие 2 очка от Джейсона Кида. 7-0 западная конференция. Рванула вперед Картер. И Винс не попадает. Ох, и Дэвис не смог помочь. Расступились большие Запада. Дали Дэвису забрать мяч. Ох, какая передачка от Джейсона Кида на Данкана. И на Тиме Данкане фалит Мейсон. Но такие ребята тут мощные выступают, что даже в такой игре они не могут вот просто так забивать из-под кольца. Второй фол уже. Там уже и в атаке, когда дела не идут. Ну а Тимоти первый свой штрафной реализует вирджинец. Тогда со штрафными все было в порядке. Затем что-то сбилось у Данкана. И последние 2 года ну никак не может наладить прицел. 9-0. Серьезный рывок западной конференции. Он может еще более укрупниться. А Тим продолжает быть лучшим пока на площадке. 11-0. Гарнет работает в защите. Ох, как Запад начал. Шикарно. Такое трио. Данкан, Гарнет, Вебер. Ну и как Тим обыграл Антонио Дэвиса. Винс уже ничем помочь не может. 11-0 и тайм-аут берет Восточная конференция. Right behind. Ну и вот наиболее яркие моменты стартовые. Стартового отрезка. And finally, the East is on the board. Antonio Davis with the tip. The East having difficulties handling the ball. They've turned it over 5 times at the start. Iverson with 3 turnovers. West up 11-2. Again, the alley-oop attempted. Here comes Iverson. Iverson recovered by Carter.
Problem with the East, they're trying to set each other up, and they're making the extra pass, and they're hurting themselves. 8 из 4 и 1 из 9. Восток размочил счет 2-11. А Джейсон Кид тем временем очередной передачкой находит теперь уже Криса Уэббера. МакГрейди. Перехват от Кида, и Коби параллельным курсом идет. Ой, ну хотели. Хотели они организовать так, как любит делать Тимак от щита, но Тимак сам же и отзащищался. Мейсон. Ой-ой, никто не мешал, не попадает. Дэвис вступил в борьбу. Данкан и Уэббер. Вот так! Как шикарно! Я бы тройку назвал. Кид, Уэббер, Дивот. Дивот рад. Дивот сегодня выбран, но он очень мало времени на площадке проведет. А Си Уэбб, как ассистировал Гарнетту, шикарно. Мейсон. Айверсон. И вновь Айверсон промахивается, но зато Винс Картер добивает мяч в кольцо. Кид играет на Данкана. Данкан со средней не попал. Уэббер забирает подбор. Пас на Коби. Мяч выбивают. Вот так Коби теперь бьет сверху. Ну, шикарно выглядит Запад по первым минутам. 17-4. Уже первую половину первой четверти сыграли. Айверсон обыграл Кида. Хотя Джейсон, в общем-то, пытался помешать этому броску. Но в данной ситуации здесь не мешать, надо атаковать хорошо. Кид набрасывал на Гарнетта, не поняли друг друга. They're playing very, very well. They're a force in the West, maybe a contender to get out of the Western Conference, and they're holding their breath that he doesn't leave after his free agent year. So Chris Webber. Картер и МакГрейди, какой дуэт распался до сих пор, в общем-то. Конечно, мне очень обидно в Торонто, но зато сейчас такие дуэты организовались. Тим Мак, Яо Мин и Картер, Джейсон Кид. Коби танцует с мячом. Тимак, по-моему, вообще никакого внимания не обращал на эти танцы. Данкан, Брайант с дальней дистанции. Время, кстати, на атаку утекало. Картер, Айверсон пошел на Данкана. Скинул мяч Мейсона, но Мейсон не столь тонок и реактивен, чтобы сразу среагировать. Картер с дальней не попал, пошел в борьбу Коби. Мяч забрал. Коби на Кида. Маленький Айверсон. Перехват. Шикарно. О, какие 2 очка сейчас Айверсон! Фантастика! И тут же алиуп пытались организовать сверх дальних. Си Уэбб перехватил мяч у Мейсона и накрывает его Дэвис. Коби никто не мешает бросать, он ждет. Никто не приходит получить 3 очка. Да, ну момент с Айверсом, конечно, все заткнул пока. Ну, Айверсон опять полез, опять пытается что-то сотворить. Картер пошел. Проход и фол Тиму Данкану. Смотрите, здесь перехватил Айверсон и пошел, уже не остановить. Вот что творит. Картер. Дэвис. Данка на подбор. Тимак там подкрался. Ну потоньше бы еще и Дэвис с Мейсоном играли. Гарнетт. Тим. Свистнул мячик под кольцом. И 2 очка. О, какой мяч Айверсона. Ну, неудобно для его росточка. Эта передача была от Картера, но обработал мяч. Здорово. Коби. Все красиво, только Тимак выбивает в конце концов мяч у разыгравшегося Коби Брайанта.
Well, we've seen two spectacular plays by Allen Iverson already, playing off the ball. Look at the shot. Какой мяч Actually, сейчас his body Айверсон is behind забивает. the backboard. He Шикарный. takes it over to his right hand, all in one motion. Lays that ball up over the front. Ну и пошла, по-моему, полная смена составов. Во всяком случае, у Востока все, по-моему, присели сейчас. Эти Мак и Мейсон. Да, выходит уже вторая пятерка. Здесь и Хьюстон. Мутомбо на площадке. Марбери на площадке. А Данкан, Уэбер. Ой, все Уэбы накрывают. Гэри Пейтон. Не попадает еще раз Уэбер. Ну вот теперь вот так. С этой стороны данканул. Шиди Уоллес. Играет. Марбери. А вот Алан Хьюстон. Снайпер появился и тут же трешку. Забросил. Пейтон в роли разыгрывающего. Данкан ставит заслон. Финли под 4-м номером. Вот пытался получить мяч, но... Хьюстон и Марбери двойку играли, не получилось. 24-13, 2,5 минуты играет Финли Уэбер. Уэбер, Данкан, Уоллес, Финли, здорово, ой! Ну, в конце концов, забросил, если сразу бы забросил, красиво было бы очень. В одно касание просто, такая перепасовка была. Данкан, Уэб, Шиди и Финли. Марбери. Уэбер, Марбери. Точно. 15-26. Тайм-аут берет теперь уже Рик Адельман. Ларри Браун, кстати, тренировал в том сезоне команду Восточной конференции. Welcome back to Washington. A moment ago, Kobe Bryant going up against Tracy McGrady, a matchup of two of the youngest players in the game. Watch this. The Kobe Tracy McGrady matchup, serious matchup. You know what? There's one-upsmanship there, so be aware of that because it's pretty intense. Well, we've seen it early. Tracy McGrady has really tried to lock in on Kobe Bryant. Now, remember, these guys, East and West, only play each other twice a year, so when you get a chance to test it out... 2 минуты играть в первой четверти матча всех звезд 2001 года. Гэри Пейтон. Никто его не держит, атакует. Бросок не точен. Забрали подбор. Восточники. Марбери рвется в кольцо. Скидку на Рэя Аллена. Вот сейчас два снайпера шикарных просто на площадке. Рэй Аллен, тогда представляющий Милуоки Бакс. И Хьюстон Шиди бросил из-за трехочковой. Такая перестрелка пошла. Тонкости немножечко ушли. Финли со средней тоже не точно. Главное, не попадают. Макдайс вышел в составе западной конференции, тогда представляющий Денвер Наггетс. Ну, Дивас, Мелоу и Дэвид Робинсон отбирал, кстати, втроем. Эти ветераны провели на площадке 23 минуты. Мелоу, 9 Дивас, 10 Дэвид Робинсон не играли. У Востока все намного более ровно происходило. Вот сейчас Адмирал свой маленький отрезочек проводит успешно. Марбери не попадает. Две башни вместе как-то вот не сложилось. Данкан сел, появился Адмирал. Пейтон не попадает. Рэй Аллен. Марбери. И фалит Дэвид Робинсон. Tickets for he and his wife, his fiance, to be able to go on a trip over the All-Star break. He found out he could not go, gave the tickets away to Nets game,
and then the winner of those tickets actually give it to Make-A-Wish Foundation. So nice gesture by Stephon Marbury, as he couldn't go on the vacation. Марбери становится на линию штрафных. Gesture on his part. And he talked about getting the call from Rod Thorne, the president of the New Jersey Nets, on a cell phone on the road in Vancouver. 17-28. Последняя минута первой четверти матча всех звезд, который проходит в Вашингтоне. Шиги передача на Адмирала. Адмирал не среагировал. И куда-то передачку Марбери пытался тонкую сделать, а Шиги перехватил. Адмирал. Макдайс отдал мяч. Адмиралу, и тот рубанул сверху. Ну и последняя атака Востока. Ой, ну Марбери все сделал здорово, а Мутомбо передачку поймать не сумел. Turned it dramatically since that early season turmoil. Final seconds of the first quarter. Here is McDyess. И успел еще выбросить мяч Антонио Макдайс, правда, не попал в кольцо. И первая четверть завершается. Преимуществом в 13 очков в западной конференции. 30-17. You're watching the 50th NBA All-Star Game on NBC. Welcome back to the MCI Center, Washington, D.C. After one, it's the West 30, the East 17. Let's check in with Lewis Johnson and Allen Iverson. Okay, thanks a lot, Marv. Allen, for an NBA player, this looks like it must be the ultimate playground experience, especially the way you're playing so far. It is. I mean, it's time to come out here and have fun. I didn't get a chance to throw Vince a lob yet, and I've been telling my son I was gonna throw a lob and let him see it, you know, at home, but I ain't have a chance to get to do it yet. Well, we've got 3 quarters to go. You know, the way you're playing, I've got to think that maybe you're thinking about the MVP here tonight. No, I'm not thinking about no MVP because anybody that get MVP, I'm gonna be a part of it anyway, just by being involved in the event. So I'm not thinking about that. I'm trying to get a win, man. All right, thanks a lot. Let's go to Jim Gray. All right, thank you very much, Lewis. How about that move by Allen Iverson, Chris? Yeah, he stole that from Isaiah. That's an Isaiah Thomas Крис Вебер 10 очков в 5 минут. That's nice, but no, that was a nice move he did. Yeah, you know that stuff. You know what I mean? How about the wide open nature of this game? You guys have jumped out here to a big lead. It's difficult to hold that type of lead throughout a game like this, though, isn't it? Well, yeah, but we got a lot of big fellas, and our big fellas are mobile, so we can run and block shots. So that's all we're trying to do is they're going to have to shoot their way into the game or out of the game. We're just trying to take it inside and block some shots. All right, Chris, we'll talk to you in a bit. All right, thanks. Marv? Thanks, Jim. And the big fellas on the court for the West, Antonio McDyess, Rasheed Wallace, and David Robinson, along with the guards, Gary Payton and Michael Finley. Финли на линии штрафных, Адмирал там же, Шиди Уоллес, Макдайс и Гэри Пейтон. His second All-Star appearance. A reminder, you can log on to NBA.com and cast your vote for the NBA All-Star 2001 Most Valuable Player. The winner will be announced at the end of the game. Also, create your own All-Star highlight reel from today's game or past All-Star games on what is entitled My Highlights. That's NBA.com. Ray Allen on a pull-up, and Ray Allen has had the touch. Well, he really has that nice pull-up jumper. He can shoot the 3, but he has the ability to put that ball on the floor. And he has such great legs. He can stop and explode into that little medium-range jump shot. Marv, that's a lost start. You see guys get all the way to the basket, maybe for the dunk, or you see the long shot. But watch him here as he drives. He's got a bigger guy on him. He stops. And the moment he does, look at the space he creates with that stop. He goes right up into his jump Рэй shot. Аллен, ну вот два снайпера, Аллен и Хьюстон, которые могут, в общем-то, сделать результат такой. Или Финли отвечает точным попаданием. 15 очков. Еще раз из-за 3-очковой неточная. Мутомбо забрал подбор и фол. Robinson called for the foul, so Dikembe to the line, leads the NBA in rebounding, averaging 14 among the leaders in block shots. And Doug, as you know, at the start of the season, the subject of much
trade speculation. Things did quiet down, but that trade deadline is coming up February the 22nd. Yeah, it'll be very, very interesting to see what happens. Will Atlanta keep him through the rest of the year and then decide maybe this summer if they're going to re-sign him once again or sign him and trade him? They have a lot of options, but as it's getting close, you know, his name is going to continue to be out there, especially for teams who need a big guy if they wanted to contend for the championship against the bigger West. Robinson met by Mutombo. Call for the foul. Got a piece on Robinson. Minute and a half gone by in the second quarter. It's the West 34 and the East 21. David Robinson in his 12th NBA season. He's been an MVP. He's led the league in scoring, 29.8 per game. That was back in 93-94. He's been Defensive Player of the Year. He's been Rookie of the Year. He's appeared in 3 different Olympic Games. What a magnificent career. And how about the last game of the season, 1 year against the Clippers, to win the scoring title, scored 71 points. So you see him now and you think, man, that guy at one point in time, 71 points. That is a ton of points, Marv. And has pulled back his game in recent years, although had to pick it up again last season when Tim Duncan was hit by injuries. Here's Finley. Финли за этот проход может Сиди Уоллеса поблагодарить, который просто оттеснил соперника. 37-21 увеличивается преимущество после потери 18-2. Если бы это был матч регулярности, это катастрофа была. Хьюстон скинул Рэю Аллену мяч, и последний забрасывает трехочковый. Ray Allen had a streak 10 in a row at one point last night. Robinson with the save. Dallas owner Mark Cuban says that Michael Finley is the most underappreciated star in the NBA, but has certainly been getting the respect the last couple of years. Robinson strip. And here comes Allen. Marbury puts it up for Allen. Разыгрался сейчас Рэй Аллен. Every single game you could count on him being one of the better players on the floor for that Olympic team. In his game now in Milwaukee, these guys have a chance now. He and Ray Allen and Glenn Robinson, Sam Cassell, talking about possibly getting out of the Eastern Conference. Marbury. Stephon Marbury blowing the layup. 37-26, the West with the lead. Here's Finley. Allen off the break, whipping by Wallace. Ray Allen has given his team a huge lift as they're climbing back into this game, now down only 9, so their fast break starting to get clicked in here as they're rebounding the ball and, more importantly, not turning it over. 7 unanswered points. 7-0 рывок Восточная конференция совершила. Финли, Робинсон. McDyess. Стартовые пятерки более ярко, конечно, играли, особенно в западной конференции. Можно увеличить еще рывок. Марбери. Рэй Аллен. Ох, если бы еще этот попал. Макдайс забрал подбор. Пейтон. Сиди Уоллес. Легко. 39-28. Ларри Браун просит тайм-аут. It's sort of been the Ray Allen show as he's trying to get his team back into the game. He spots up and hits the open three-point shot. Now running the fast break, the terrific power finish, the one-hand dunk. And once again, here he is out on the break, using his speed, going around Rasheed Wallace. The lead now down to 11 as they're trying to climb back into this game. Well, Marv, the one thing you don't do is you don't challenge Mutombo. Look at McDyess. It looks like he's got a jumper, and Mutombo said, bring that in here. He said, no. I think I'll kick it out for a jumper. And what did Kobe Bryant have to say about this? They won't go in there with Mount Mutombo, huh? Man, I'm climbing Mount Mutombo today. Nobody want to go at it.
Well, Dikembe has helped change things, altering shots in the second quarter, and Ray Allen supplying the offense. 9 of his 11. Возвращаемся в 2001 год. И вот на такую комбинацию, которая, увы, к сожалению, не была завершена. И тут же потеряли мяч Шиди на пустом месте. Well, out of that timeout, Larry Brown set up a nice little reverse for Jerry Stackhouse. Had the play, but just couldn't quite finish it. Latrell Sprewell and Jerry Stackhouse on the floor for the first time for the East. Lonnie Divac, Karl Malone have checked in for the West. So Payton and Fidley in the backcourt. Malone, Divac, and Wallace up front. Here's Malone. Way off. Mutombo with the rebound. Glenn Big Dog Robinson of the Bucks. Robinson off the Глен Робинсон. Еще один представитель Милуоки Бакс. Но то знаменитое трио, я думаю, все прекрасно помнят. Глен Робинсон, Рэй Аллен и Сэм Кассел. Michael Finley off the turn. He has 10 points. You think growing up in Chicago, he watched that little fade away from Michael Jordan. He loves that little fading shot. You can't block it. You just got to hope that he misses it. Houston and Stackhouse now in the backcourt. Houston taking it to the basket. That is not a shot out of the usual Allen Houston arsenal. You don't think Jeff liked that, Van Gundy? Vlade Divac. Ну вот Владе Дивац тоже появился. Я еще раз отмечу, недолго, так же, как и Адмирал, он будет сегодня играть. Забрали подбор. Пейтон. Мейлмен. 6 minutes remaining in the first half. Marv Albert, Doug Collins, Jim Gray, Lewis Johnson from Washington. Loose ball foul is called. It's on the West. But first, a timeout taken. Ну и вот еще один тайм-аут. Поярче играли первые минуты. Сейчас 43-30 и еще половину второй четверти играть. As you can see, they serious. The West not playing around. And that's got to be the first time in an All-Star game somebody jumped out to an 11-0 lead. Yeah. That has to be the first. That has to be the first. High-level statistical conversation between Kobe Bryant and Kevin Garnett. We're going back to the record books. That's Jerry Stackhouse is set up by Latrell Sprewell, but we'll try to track it down as the West opened up 11-0, and Kobe citing historical stats. West now leads 43-32. Here's Rasheed Wallace coming up on 5.5 remaining in the first half. Allen Houston now working with his New York Knicks teammate Latrell Sprewell. Beautiful look-away pass from Houston to Davis. Well, the East starting to get into a little bit of a rhythm now. And Marvin, the big thing is they're making one crisp pass and then taking the shot that's there. 43-34. И в атаке западная конференция. Появился уже на площадке Джейсон Кид. Передача была на Шиди Уоллесу. Allen Houston with a great little look-away pass, and Antonio Davis finally shakes loose underneath the basket to get a dunk. Антонио Дэвис завершает предыдущую атаку после передачи Алана Хьюстона. Who has a fractured wrist, will be out 4 to 6 weeks. So it's a tough break for Philly once again dealing with injuries as Vince Carter with his highlight. Картер, не обращая внимания ни на Диваца, ни на Уоллеса. Зажигает трибуны в Вашингтоне. Коби. Играет с Кидом. Владе Дивац. Bryant. And here's Kobe. So Kobe Bryant with 7 points. And here's Latrell Sprewell, who upon occasion for the Knicks played point guard when Jeff Van Gundy went with the big lineup. And he's at the point here for the Eastern All-Stars. Actually did a nice job. And when we talked to him, Marv, we did a couple games, he talked about how it helped his game. But Vince Carter gets baseline and big guys don't get over there soon enough. Kobe said, "Where is my help?" And they go, "We're not helping you on this." And his partner Shaq, who normally guards the basket, you watch his reaction. He throws Gary Payton back and he says, "Whoa, that's nasty." Doug, that would have won the slam dunk yes, contest last night. They would have closed it up. Sprewell fouled
by Кстати, Kidd. Latrell Latrell Sprewell Sprewell, появился, who is now партнер 2.5 Алана Хьюстона по years Нью-Йорку removed from his episode with того времени. PJ Carlesimo, and hopes that he's come full circle with this all-star selection. He has handled himself extremely well in New York, emerging as the team's most popular player and guy who has been outstanding at his time with the New York Knicks. And talking to PJ earlier, and I know the guys touched on it right at the start of the show, PJ is hoping that they can eventually get together and put some closure to the entire scenario. Well, Marvin needs to be closed because it's still a topic of conversation, but they're going to have to get somewhere where they can sit down. It's going to be a conversation. It's not going to be in passing, 5 or 10 minutes. It's going to be something they can sit down and talk about. And Latrell Sprewell knows in his heart that regardless of all the redemption and all that he's got in New York City, that you can never do something like that. And he's learned from it, and he's moving forward. And you know what? PJ has handled it like a real champ, too. West up by 8. They've led by as many as 16. Nice pass from Bryant. Chris Webber does the rest. 7 points for the Sacramento King, Chris Webber. Вот 7-е очко набирает, 47-37. Посмотрите, откуда бросает Картер. Jason Kidd. Try to lead Kevin Garnett. It's handled by Karl Malone. Это там Бейлмен, кстати, оказался в углу площадки, мяч поймал. Tim Duncan being мяч waved потеряли, down. Данкан возвращается, и, наверное, Мэлоун присаживается. Вот, собственно, тот отрезок, который Карл и провел на площадке. Больше Мэлоуна сегодня в игре мы не увидим. Worked his way out of it. Latrell Sprewell, his first field goal. That's his game, slashing and cutting, getting to that basket. Today he's got to go up against about 3 shot blockers when he gets inside. That was a terrific shot. 8-point West lead. Обе против Винса, и Винс здорово защищался. So the East has been able to work its way back into this game. They were down 11-0 at the start. They trailed by as many as 16. Davis. Antonio Davis with his third field goal. He has 6 points. It's now 47. 47-41. 6 очков осталось. Вебер играет на Кида. Красивейшая передача на Коби, не менее шикарная на Данкана и Пол Мейсона. Вот все-таки вот первая пятерка Запада очень красиво играет. Пас нам показывает Коби на Си Уэба. Красиво все было сделано, и передача Коби миллиметраж. Gray back at the All-Star game as we get ready for halftime. All of the MVPs from all of the All-Star games will be honored along with Harry Connick Jr. singing. I'm joined by a couple of number 6s. Number 6, Bill Russell, and number 6, Julius Erving. Bill, what have you tried to do in recent years to pass on the tradition of what it means to be an All-Star and to conduct yourself in All-Star fashion? Well, first of all, I like to watch the games, and I always tell people how much I enjoy the game and how much I respect the players that go out and play hard and use much of their talent as possible. This will be the first time that you will have been honored without your arch nemesis and also your best friend, Wilt Chamberlain. What are your thoughts on that? Well, I miss him. You know, it's like it was my right arm, because the thing was that our careers were tied so close together, and we were friends, and I miss him genuinely. Julius, let me ask you. You won the MVP a couple of times, but you won once on a losing team. Возвращаемся в игру, друзья. Спрюэлл играет на Картера. Спорный мяч дает судье. And Rick Barry is still let me have it every now and then, because he and Paul Westphal got hot at the end of the game, and they ended up beating the East squad by 1 point. I was on the bench, however, and I got the MVP. Gentlemen, nice to see you both, and we look forward to the festivities at halftime. У восточной команды Спрюэлл боролся с Кидом. По-прежнему, кстати, отдыхает Айверсон. Латрелл. Картер красиво. Ahmad will be joined on the set by Kevin Johnson. PJ Carlesimo as the NBA honors the All-Star game. Пролетел под кольцом, развернулся, забросил, еще и стукнули по руке. 11 очков, 11 минут 6 и 7 очков Картером. Absolutely not. That's coming up net 0 at the half.
2:20 remaining in the first half. And the West lead is now down to 5. Kobe Bryant beginning to heat up. He has 9 points. Kobe and Kevin Garnett raising the point as we were listening in on their conversation earlier in this quarter while they were sitting on the bench. Kobe said that 11-0 start had to be a record for any team in an All-Star game. It's very difficult to chase that down, but in the 1961 All-Star game, the West did win 47-19 after the first quarter, which was the most lopsided score we've been able to locate. Многие из тех, кто выступает за одну конференцию, теперь могли выступать за другую. Многие поменяли команды. Собственно, пока доигрывают вторую четверть, давайте посмотрим. Вот из западной конференции Айверсон, ну вот до сих пор в Филадельфии играет. Картер уже не в Торонто, в Нью-Джерси. Рэй Аллен поменял Милвоки в Сиэтле. Марбери, Вояжи Стефана Марбери, он теперь уже в Нью-Йорке, хотя в той игре представлял Нью-Джерси. Антонио Дэвис доигрывает свой баскетбольный век ныне в Чикаго Буллс. Глен Робинсон, травмированный в лазарете Филадельфии. Латрell Спрюэл рядом с Гарнеттом уже играет хорош. Хорош, Картер, хорош. Великолепен. Данк. Хорошая была передачка. Шаг. В улете держится за Мэлоуна. Спрюэл рядом с Гарнеттом в Миннесоте. Стекхаус тоже переехал за океан, если можно так сказать. Играет в Далласе. Мутомбо в Хьюстоне сейчас ныне. Хьюстон, вот Алан Хьюстон остался в команде. Тимак в Хьюстоне, так же как и Мутомбо. Мейсон Энтони завершил карьеру. У западников Брайан в своей команде. Данкан, Гарнетт и Уэбер, Финли. Здесь вся стартовая пятерка осталась верна своим клубам. Кид переехал давным-давно уже. Дивац, Лейкерс. Макдайс, Детройт. Адмирал завершил карьеру. Шиди Уоллес, Детройт. Мэлоун завершил карьеру. Пейтон, Бостон через Лейкерс транзит. Вот так. Ну и Шак, который не играет ныне в Майами. Хилл, который не играет ныне в Орландо. Зоу, который не играет ныне, завершил уже, наверное, окончательно свою карьеру. И Тео Ратлиф, который также не играет из-за травмы, тогда выбранный, если я не ошибаюсь, из Атланты. Хоукс, ныне Портленд Трейл Блейзерс. Нет, от Филадельфии, конечно же, Тео Ратлиф, какая же Атланта. Тогда еще была в проекте только от Филадельфии. Затем уже в следующем сезоне он перешел в Атланту. Кид, Данкан. Ой, Данкан не попадает из-под кольца. Кейджи что творит. Кид из-за трехочковой решился на бросок и попадает. 30 секунд до конца первой половины этой встречи. 56-50, Запад. Картер. Стейкхаус. Мейсон, Картер. Ой, не дотянул немножко, но слишком много высоких было перед ним. Си-Уэб, Кид. Красота. Красота с руками Дэвиса, но тем не менее. Данкан успеют. Ну да, должны успеть, но нет. Данкан перехватил. Кид. Опа! Какая концовочка! Джейсон Кид с центра площадки, ровно с круга вбрасывания, запустил трехочковую бомбу. Шикарно. Данкан передачу перехватил. Смотрите, последние секунды. Даже нет, даже до центрального круга не дошел. Выпустил мяч. Коби уже там был, чтобы помочь, но Кид обошелся без помощи. Если бы Коби тронул мяч, то все, уже сирена прозвучала. Браво. Шикарная концовка. Стартовая пятерка
Запада, конечно, сегодня очень хороша, но и Восток борется. Серьезно. Посмотрим, что предпримут во второй половине матча эти ребята. I think I left it at the 2-ball yesterday. I was saving it. I'm glad I knocked down that last shot, gave us some momentum going into halftime. But overall, we're having fun, and let those guys keep rebounding. You've been passing the ball awful well, too. What's it like trying to get everybody involved? I know you normally do, but not quite the same selection of guys out there. Ooh, no, it's not. And, you know, they're a talented bunch of guys, and we have fun. And, you know, the Olympics, so I have to get it to, like, Karl Malone, the guys I never got the chance to pass to. So I'm having a good time, and the big guys, you know, we want them to play the point, and I'll be the big guy. So we're having fun. All right, Jason, good luck in the second half. Let's go across the way to Lewis Johnson. All right, thanks a lot, Jim. Vince, the West team is walking off the floor, and they're jawing about that last ball that dropped in, the bomb. How intense is this thing? We want to have fun, but yet, in the back of our minds, we all want to win. We want to have a good time and beat each other to death, so it's fun. Now, I'm watching you with the spectacular dunk, and thinking back to last night, are you sure you couldn't have been in that dunk contest? I don't know. I mean, I feel good for the game. You know, you get warm, but, you know, it's a chance I didn't want to take, but next year. How much fun is it to play in an all-star game like this, man? I have a great time. A lot of these guys I admire as players, and I come out here to play with them. It's the best feeling. All right. I know you want to get to the locker room. Thanks a lot. Marv. All right. Thanks, Lewis. The high point man, Tim Duncan, 12 points. Michael Finley with 10. Ray Allen leading the East with 11. Stay with us for Ahmad, Kevin, and PJ. Net zero at the half. Coming up, you're watching the NBA on NBC. Welcome back to the MCI Center. This is the first NBA All-Star game played in Washington, D.C. It's been played in Baltimore. It was back in 1969 and Landover, Maryland in 1980. And the West with a 61-50 lead on the East. Rick Adelman, head coach of the West from the Sacramento Kings. Second All-Star appearance as a head coach. Handled the West squad while with Portland in 1991. This West team incidentally lost to the East by 2 points. Well, Mark, when you talk about these two coaches, think about the jobs they've done. Larry Brown goes into Philly. That franchise was in disarray. And Pat Croce hires him. He comes in. He and Billy King, they start putting the pieces together of that team. And Larry Brown has got the kind of guys. Ну, лидеров по набираемым очкам мы с вами видели. У Востока, кстати, это Рэй Аллен, вышедший со скамейки. Хьюби Браун был на ваших экранах. Третья четверть матча всех звезд, состоявшегося в 2001 году, 11 февраля, в Вашингтоне. All-Star game, coach in the ABA All-Star game 3 times, NBA All-Star game once back in 1977. He was head coach of the Denver Nuggets. Larry was actually, the alley-oop did not connect. Larry was actually накрылся еще один аллиуп. Тимак взлетал. The West by 13. They've led by as many as 16. And you can see what's happened. Mutombo is starting the second half. He did such a great job. When he came in, the game turned. He had 8 rebounds, which really gave the East a chance to get back into the game. 24-second violation, something you don't expect to see. Истекло время на бросок. Джейсон Кид. Takes away a lot of those easy baskets inside. They have such respect for him. They're always looking for him. Early in the game, they weren't looking for him. They got up to a great На площадке сейчас интересный состав, кстати, у Ларри Брауна. Не стартовая пятерка. Обратите внимание, Картер не играет. Мутомбо на паркете и Глен Робинсон. Тимак перехватил. Ой-ой-ой. Прюэл. Ошибся. Кид. Коби. О! Мутомбо перехватил пас на Гарнета. Айверсон. Не попадает. Глен Робинсон. Точно. For Robinson, he has 4 points. Actually, Glenn Robinson playing as a power forward right now along that front line with Mutombo. Kevin Garnett of the red-hot Minnesota Timberwolves. How about the T-Wolves? Well, 11 straight wins. Boy, Flip Saunders, you've got to talk about him as possible coach of the year. Terrell Brandon, the job he's done as Glenn Robinson makes a little baseline jumper. But all the things that Minnesota franchise has gone through with Joe Smith, the tragic death of Malik Sealy,
I mean, for them to do the things they have done have been sensational, Marv. They've been a real inspirational story in the NBA this season. Iverson off the steal for Sprewell, but too far. This is where, as a coach, you got to look at the guys and say, look, we're getting real sloppy. Had a great first half. The game is getting very sloppy now. Let's make the good play. 11 очков преимущества Запада. Не достигает цели средний бросок Криса Уэбера. Бросок со средней дистанции, скажем так. Спрюэл из-за 3-очковой тоже не точно. От Данкана мяч ушел. Мутомбо поборолся с Тимом. Larry Brown going with a different lineup to start the second half. He has Mutombo, Robinson, and McGrady on the front line. Iverson and Sprewell at the guards. Iverson picking his way. Ну нет, ну такие шальные мячи, конечно. Уронили Данкана. It's against the East. The ball back to the West, foul on Sprewell. Every shot for the East is a degree of difficulty shot. Nothing easy. You got shot blockers in there. They're forcing a lot of changes. Jason Kidd lost it. Оставил мяч Айверсону. 3-on-1. Iverson changed his mind. Ну еще раз Айверсон попытался один из своих трюков. А посмотрите, какое ведение мяча у Данкана. Кид, Уэбер. А нельзя, не надо было свистеть, конечно. Си Уэб отдал пас на Коби. Лишний был свисток. Vision, eyes, hands, and all those kind of things. Chris Webber, to me, would be the guy with the hands. Look at him, fake the pass, bring it back around and find Kobe. The foul was committed, so they'll get it sideline out of bounds, but he is a terrific passer. Bryant trying to work off the pick. Bryant with the spin for Garnett. And another rebound for Mutombo. That's number 10. McGrady. Once again, change the shot around the basket. Из-за 3-очковой не точно. Данкан. Кид. Гарнет. Вебер. Здорово. И вновь 13 очков преимущества Запада. Вот именно эта пятерка создает это преимущество. Коби почти перехватил, но ручкой-то подталкивал МакГрейди. Kobe leading the NBA, averaging just under 30 points per game. Well, so much conversation about the Lakers in the first half of the season. They have 16 losses. That's one more than they had the entire last year. But, you know, if you look at their team, Marv, you expect them, I expect them to play much better in the second half of the year. I think Shaq is going to come back better. I think you're going to expect this guy, Kobe, to be better. Гарнет благодарит Брайанта. Брайант благодарит Гарнета. 15 очков, 69-54. I think Kobe's going to play the kind of defense that he played last year. He and Shaq were much better defenders than they were. Этот мяч Кид, Глен Робинсон, у него мяч выбивался из рук. Here's Kobe Bryant in the open floor. Looking behind him to see what's coming, he sees Kevin Garnett with a spectacular finish, but I expect them both to play much better in the second half, Marv. Latrell Sprewell going up against his good friend, Chris Webber. Kid. Little game within Garnett. the game, but Sprewell was not able to hit. Now Sprewell Webber. On Webber. Webber beats him off the dribble. Нет, накрылись, и Уэбба там Мутомбо был. Кид перехватить мяч не сумел. Спрюэл, Айверсон. Красиво. Красиво. Вновь не боится, идет на нескольких соперников. Брайант, Кид. Джейсону вновь никто не мешает бросать. И Джейсон вновь забрасывает. Но, учитывая тот бросок с центра корта, 3 3-очковых уже Кид забросил. Nationwide negative publicity. Well, Marv, I live in Arizona, and I've watched Jason Kidd and his wife, and I've watched the way they've handled the situation, and he stepped forward, and he says, look, I was wrong. Ну, а тут зажигает Айверсон, разыгравшийся у Восточной конференции. Кид, Брайан, Вебер, Коби.
Си-Уэб. 14-point lead for the West, and they're adding Легко. to it. Мутомбо не стал особо плотно защищаться, а Уэбер 6 minutes тут to же go наказал. in this third quarter. The West matching its biggest lead of the night. Робинсон промахивается, Кид забрал подбор. Много мажут сегодня, согласитесь, вот баскетболисты. Особенно в Восточной конференции с дистанции. Кид, вот на этот раз Айверсон вышел на него. Вебер, Кид, Вебер, Кид. Вебер из-за трехочковой. Данкан, вот так. Tim Duncan has 14. Now that ball I don't think hit the rim and they reset the shot clock. I think that's what Larry Brown 14 очков уже у Тима Данкана. They get a new shot clock. Айверсон. Iverson. И помощь в лице Мутомбо пришла вовремя. This guy takes a beating during the course of the game. He challenged big guys. How often do you see him hit the floor hard? Weber stopped by Mutombo, and a foul is called. Ну и тайм-аут после того, как спалил Дикембе Мутомбо. 76-60. Запад пока очень уверенно лидирует. Back in Washington, D.C., Marv Albert with four-time All-Star Doug Collins, one-time All-Star coach back in '97. What a great thrill. I will never forget walking in that locker room and looking around and seeing the greatness of these players and having a chance to coach the winning team. And I'll never forget in that game, we were down 20 early, and I called on Michael, and I said, Michael, now remember, the winners get 12,000, the losers 6,000. He said, oh, okay. And in about 5 minutes, the game was even. So I knew which button to push, Marv. What was your pregame talk like? Sprewell got the step, and the West now leads 77-62. Did you bother to try and go out and set any kind of strategy? The one thing I talked about is just don't let the game get too sloppy. I want you to be excited and have fun and make great plays, but make sure that it doesn't get so sloppy that the fans can't enjoy it. Robinson. Well, a couple of buckets by the East. Glenn Robinson of the Bucks with 8 points, and the West now leading 77-64. Coming up on 4 minutes left in the third. Mutombo with the box out. That's rebound number 13. It will be East ball. Substitution. Stephon Marbury of the Nets. Ray Allen of the Bucks. Anthony Mason of the Heat. Antonio Davis of the Raptors. Allen Houston of the Knicks. Checking in a new 5 on the court for Larry Brown. Well, it's going to be imperative now for the Eastern Conference. Somebody's got to rebound the basketball because Mutombo was doing all the work on the backboards. Now, it's whether it's Anthony Mason or Antonio Davis, Allen Houston, Ray Allen, all these guys got to get back there because of the size disadvantage. That's an area that they've got to try to stay in the game. Marbury played by Payton, who just checked back in. Here's Houston. Аллен Хьюстон бросает. Не попал. Дэвис забрал подбор. Теперь Аллен отсюда. Какой обстрел пошел. Оба, правда, снайпера не попали. Гэри Пейтон, Брайант, Данкан. Им не попадает. Си-Уэб, Кейджи были рядом, но забрать подбор не смогли. Марбери. Не точно. Рэй Аллен. Подборы надеются друг на друга большие. Аллен в проходе не попадает. Си-Уэб, Гарнет. Ого! Коби, шикарно. 13 for Kobe. The West leads by 15. Davis. Garnett. A lot of mismatchers out there. Kevin Garnett posting up on Allen Houston. Well, you're not going to see double teaming in this game. You don't have the defensive scheme, so Allen Houston's got to try to keep him from getting the basketball because once he does, it's too late. And it's Garnett defending on Houston. Goes to the pullback move. He loves that shot. And certainly enjoyed hitting
against Kevin Garnett. Well, remember, those two guys were teammates this summer on the Olympic team, so they had a lot of wonderful times together. A little smile there. KG says, I'll take you inside. And Allen says, well, I'm taking you outside, as the spectacular finish by Kobe Bryant. There's still something in those legs. Hey, man, you know what? I had a bet with my cousin how many times he's gonna hit the floor tonight. That was only one. That's the first time. That's it. I got three. I got three. Help me win the bet. Беседа Коби и Алана Айверсона. Шиди Уоллес на площадке. Макдайс там же наступил на ногу. А Алану, Рэю Алану Айверсону и Коби отдыхают. Гэри Пейтон не точно. Дэвис забрал подбор. Марбери. После потерь 21-10. Помните, был момент 18-2. Запад лидировал. Марбери не дотянулся немножко до мяча. Что сейчас Марбери пытался придумать? Финли шикарный пас на Диваца, и Влада набирает свои 2 очка. Плюс 17, 83-66. Марбери еще раз мудрит. Дивац. Дивац тоже мудрит. Финли, Макдайс. Ну вот таким путем 2 очечка все-таки набрали. 19 очков. Аллен. Красиво. Пейтон. Красиво. Макдайс совсем не ожидал такого подвоха от Рэя Аллена. А это кому передача от Пейтона была, чтобы совсем расстроились ребята. Once again, the great passing. Dice thinks he's got a dunk, and his old Olympic teammate Ray Allen says, don't cock that thing back and let me get a piece of it. And he's doing a little talking himself. Wallace. Marbury ahead of the field. Well, that is unusual. Little layup by Stefan. I'm surprised he didn't get booed for laying the ball in the basket. These fans want to see some dunks. The West 85 and the East 70. Down to 25 seconds remaining in the third. Divac. Lonnie Divac with the lay-in. Marvin, it's going to be very interesting to watch Sacramento in the second half of the season. The way they finished going into the All-Star break, I thought was very disappointing. They lose to the Lakers without Shaq in a big game. They go to Milwaukee, get beat, and then go to Minnesota and get blown out, down 41-10 at the end of the first quarter. They come back, they're looking at Utah, at Portland. They could go from first in the West to fifth. Красиво. За 0,8 до конца третьей четверти. Макдайс неплохо данканул. By Stefan Marbury. I don't know if he actually made contact with Divac. All right, we'll be back after these words from your local station. 19. Well, the sport of basketball is being celebrated tonight here in Washington, D.C. and is being seen all over the world. 210 countries watching this game in 42 different languages. And during the timeout a moment ago, there was a special tribute to the NBA's international fans performed by the cast of the upcoming Broadway show Blast. So a truly international flavor to the NBA All-Star Game. Actually, Doug, this game being seen live at all hours of the night around the world. As you can see some of the broadcasters. There's the Turkish edition of Doug Collins right there. Fourth quarter is underway, and the West up by 19 points. Ну что, четвертая четверть. Четверть откровения для Восточной конференции. Начинает ее точным попаданием Стефан Марбери. Гэри Пейтон. Играет с
Макдайс, ему из-за трехочковой выстреливает. Правда, неудачно. Аллен. Ray Allen. Характерный попадание мяча. It's a game that saw the West immediately jump in front by the score of 11-0. Макдайс со средней дистанции, точно. In the first half, Antonio McDyess showing the outside touch. He now has Макдайс еще до травмы той тяжелой, которая фактически на 2 года выбила его из большого баскетбола. For Stackhouse. And he was stopped by Divac. Again, every shot challenged at the basket, Mark. Let's check in again with Jim Gray. Jim? Hey, thank you very much, Marv. Well, you talk about international broadcasters. We're going to have a broadcast team here right now. Kobe Bryant speaks 3 languages, so he's going to do a little Italian for us, and Shaquille O'Neal is going to analyze this game in English. So, Kobe, take over. Abbiamo Allen Iverson con la palla adesso. Vince Carter sta palleggiando. He's extraordinary with the ball. And he misses. Dikembe with the ball. 15 очков, во всяком случае, по-прежнему. Передача вперед на Шиди Уоллеса. What does that mean, analyze? Marv Albert in your college. All right. Allen Iverson adesso palleggiando la palla. Vince Carter. Allen Iverson a canestro. Iverson. Passa, Mutombo, Stackhouse adesso. Ma chi tira? Carter. La bomba. Non va. Mutombo. Это Коби, если вы слышите, комментирует матч. Получается неплохо, на самом деле. We just send it back to Doug and Marv, man. We need to stick to on the court. Look at Kenny. All right, guys, well. И сейчас Шак и Коби прикалываются немножко над Мутомбо. Guys, good luck in the second half of the season. I don't know. I like the call, La Bamba. I think Kobe had it down. Shaq, I thought, was confused. Финли. Макдайс, Дивас, Макдайс. Подсмеиваются, не посмеиваются, а Мутомбо хорош. Айверсон. А забить забыл. Финли. Такие же 19 очков. Пейтон. Дивас. Как Мутомбо защищается сейчас. Фантастика. Финли. Ну, наконец-то. Знаете, 21 очко уже преимущество. 21. 95-74. Картер. Айверсон. Вновь не попадает. Стейкхаус забрал подбор и будет пробивать сейчас 2 штрафных. Спалил на нем Макдайс. 95-74. Lewis Johnson back at the All-Star game, and I'm joined by a man who would love to be playing tonight, but unfortunately still managing this kidney disorder. Alonzo, the most important question, how is your health right now? My health is okay. It's not where I wanted to be. I'll tell you what, my biggest challenge has really been having to be patient, to tell you the truth. Listening to my doctors, not the disease, but just having to gain a certain amount of patience. The amazing thing to me, Alonzo, is you didn't play any games this year, but still over 900,000 fans voted for you to be at this game. What does that say to you? Man, I was flattered, number one, you know, and I want to thank everybody out there who voted for me. It lets me know that a lot of people out there appreciate the efforts and the work that I put forth in the past on this court, you know, and that goes, I guess it went a long way with them. Now, you've gotten busy with your foundation, and I've heard some stories about players and managers and agents pitching in, Cubans giving $50,000, guys contributing game checks. Tell me about that. Yeah, well, I mean, I got a lot of help and support from the guys in the league as well as owners. Итак, мы в игре опять, друзья. Адмирал Робинсон на площадке, бросает неудачно. Все те же 21 очко. Стейкхаус летит под кольцо. Фолы. Ну вот Зо, который не сумел также выступить в этой игре из-за травмы. You know, a doorway where they can go in and try to give back. You know, and this is giving us an opportunity to help those who are dealing with this disease, to help them who can't afford the medications. At the same time, to educate doctors
and to try to find a cure for the disease. Ой-ой-ой, залетел мяч в кольцо. Вы посмотрите, через руки адмирала Робинсона с фолом. Evidently, he doesn't want me to play basketball right now. There's some other things that he wants me to do, but when it's time, he's going to let me know. All right, from all of us at NBC, we wish you a speedy recovery and good luck with everything, Alonzo. Appreciate it. Thank you. God bless. All right. Back to you, Marv. All right, thank you, Lewis. Incidentally, Alonzo celebrated his 31st birthday this past Friday with fans over at the jam session here in town. You know, Marv, I was with him most of the summer when he was over playing in the Olympics, and I had no idea at all that he was sick. And I mean, you couldn't see it in the way he played or the way he practiced, the way he came to do things every day. But I will tell you this: совершенный Винсом Картером, и уже 16 очков остается. И 8 минут по 2 очка за минуту. Глядишь, к концу матча все наладится. Когда хватал Картера. Yes. Here's Allen. Рэй Аллен. In the midst of a run. Легонечко-легонечко догоняют. Remaining in the fourth quarter. Lonzo Mourning also recently donated $50,000 to the foundation that Dikembe Mutombo has set up. Dikembe now halfway to his goal of raising $15 million to build that 300-bed hospital in his native Congo, his target to break ground in September. 7-0 run by the East. Gary Payton sits down, replaced by Jason Kidd. 5 on the shot clock. Michael Finley just took a shot from Allen Iverson. Both shaken up. Here's Stackhouse. Джерри Стейкхаус стал заводилой в четвертой четверти. Вы посмотрите. Было 21, осталось 12. Буквально за каких-то 2 минуты. Восток отбил преимущество. Пока по-прежнему играет второй состав западной команды. Финли ошибается. Томбо Айверсон. Второй состав. Держит просто Айверсона. Судьи не обратили на это внимание. Кид. Адмирал. Пошел в проход Робинсон и фалят. Robinson is a left-handed player, but when you close out on him, you have to play him as a righty. He always drives to his right hand, and it's very difficult to do that because you're so used to him shooting that ball with his left hand. Foul number 4 on Mutombo. Reminder, next Sunday, starting at 12 noon Eastern, a star-studded NBA tripleheader coming your way. Allen Iverson, Vince Carter, Karl Malone, Chris Webber, and much, much more leading the way, and then capping it all off in the nightcap. It's Kobe and the Lakers going up against Reggie Miller and the Pacers. That's next Sunday. Tripleheader starting 12 noon Eastern time. And a reminder, join TBS this coming Tuesday night. The Sacramento Kings travel to Salt Lake City to face the Utah Jazz. That's an 8 o'clock Eastern start. So it's now an 11-1 run off the bucket by Carter. 13 points for Carter. 96-85. The West with the lead. Coming up on 6 minutes to go in the fourth. Robinson. David Robinson has 8 points. Вот Дэвид Робинсон. Это уже 8 очков набрал. Коби готовится вернуться в игру. Айверсон. They play each other the first game out, so Rick Adelman said fine. So Karl Malone will not play anymore today. Finley. Oh, put home by McDyess. Here's Karl Malone, the NBA's greatest power forward of all time. Two-time MVP. MVP of the 89 All-Star game and co-most valuable player back in 93. The interesting thing to me about Karl Malone is to read all of his quotes this week. He went through a stage and he even said it. I was a little bit anti-league, anti-all-star game. As I'm getting older, I understand how important it is for me to be behind all these things. Пока западная конференция обыгрывает Восток. At about this time, when you're involved with the NBA All-Star game, you start thinking about MVP candidates, and there are 3 players from the West who have been standing out. You see Tim Duncan, Kobe Bryant, and also Chris Webber.
So if Tim Duncan gets it, that will be his second in a row. That's who PJ Carlesimo picked before the game, so I'm sure PJ's up there rooting for his favorite. Tim sharing the honors last year with Shaq. 24 points, 14 rebounds last season. Ну что ж, возвращаемся мы с вами и сразу же увидели бросок очередной точный Стейкхауса. По-моему, трехочковый, если я не ошибаюсь. Кид. Не точен. Мутомбо выбирает подбор Айверсон. Нету Макгрейди на площадке. И Винс Картер 3 очка. Да, 2 трехочковых от Стейкхауса и Картера и 6 очков подряд. 100 на 93. Коби. Финли, сколько ошибок допустил. Адмирал поборолся и Пол Стейкхауса. In the MVP poll, I see you are on the list, Mr. Collins. Nobody's come over here though to try to sway me in any way. See the ballot? Yeah. We'll have to wait and see here if anybody tries to come over. And are you expecting some lobbyists to drop by? We are in the nation's capital. Everybody's got a price, you know that. Now look at the leading scorers. Oh, really? For the East, Carter 16, 15 apiece for Iverson and Allen. Duncan leading the way with 14. Bryant with 13. Now Kobe posting on Marbury. Here comes Iverson. Bryant. It's only a 7-point game with 4.5 to go. Iverson, does he get the continuation? Yes, he does. It counts and the foul. And it's down to a 5-point Ну и посмотрите, point буквально за каких-то минут 5 восточная команда фактически отъела вот это 21 очко было отрыв, 3 очка в одной атаке Айверсона и всего лишь 4 очка, 96-100. Вот и пожалуйста, перед началом четвертой четверти казалось, что все решено. 22-5. Вот такой рывок. Прилично. Гарнет мешал Мутомбо. Тайм-аут просит Ларри Браун. 4:15 remaining in the fourth quarter. The West 100 and the East 96. When we come back, it'll be Eastern Conference ball. Back to Washington in a moment. All right, the East with 4 seconds to get it across with the shot clock running down with no problem at all, no pressure at all from the West. And then a foul is called. It's on Bryant. Ох, Данкан начинает уже нервничать. Запад доготовился к легкой победе. Подборы Мутомбу 21 подбор, Айверсон 18 очков. Если он вытащит игру для Востока, хотя и мазал много сегодня, думаю, именно ему дадут MVP. Ну, что значит думаю, мы все с вами смотрели все это. А может быть, кто-то и не смотрел, поэтому для него будет, для таких телезрителей, конечно, будет интересно понаблюдать. Коби Данкан. Вот Данкан мажет, и можно сравнивать счет. Как минимум. Ах, Картер хотел это сделать, просит фол. Посмотрите, пошла серьезная игра уже. Кид. Мне кажется, заводилой вот этого серьезного противостояния стал именно Мутомбо. Смеялись на Дикембе. Фол дают Дикембе. Кид на Данкана. Данкан на Брайанта. Коби проходит по лицевой. Ну что же, мяч не идет в кольцо. Айверсон. Не попадает. Тимак. Помогает. Равный счет. 100-100. 21 очко преимущество разбазарил Запад. Гарнет.
Теперь надо начинать все сначала. It's going to be very difficult for them to go to Duncan because he's being played by Mutombo, so they could go to Garnett, who's being played by McGrady, or maybe Weber, who's being played by Carter. Iverson for three. Это было 3 очка Алана Айверсона. 103-102. 2,5 минуты играть. Впервые Восток выходит вперед. Кид мажет. Подбор. Данком помог немножко. Кид Коби не решается на бросок. Картер мешает. Брайант не попал, но забрали мяч. Коби. Скидка на Вебера. Вебер теряет. Данкан забрал. Си Уэб. Точно. Возвращает лидерство Западу. Си Уэб. West is led by as many as 21. Nice pass. Carter trying to get it back. Забрали мяч баскетболисты Запада. Кид, перехват Айверсона и заступил. Ларри Браун доволен. You can see why Larry Brown loves this guy. Watch him, comes from nowhere, tries to вот здесь заступил Айверсон. Marv, you said it so perfectly a while ago as he steps out of bounds. The other night in the Garden, he was having a horrible shooting night. I think 2 or 3 shots late to win that game. He will keep attacking you. Гарнет. In that game, he hit 3 straight from downtown. Carter with the steal. 33-15 выигрывают четверть. Айверсон. Еще фолы. Еще и хотел забросить мяч, конечно. Будет пробивать штрафные. Zажигает Алан Айверсон. That is his third. The West already over the limit. 3 team fouls on the East. Well, the East has heard all year long. The 6 очков в первой, ни одного во второй. Во втором почти не играл фактически. В третьей 4 и все, что фактически набрал, все в четвертой. So this is a big game for them. They want to show, don't discount the Eastern Conference. Iverson, 82% free throw shooter. 2 из 2. И вновь выводит Восточную конференцию вперед Алан Айверсон. 1,5 минуты играть. 105-104. Коби. Заслон от Данкана. Брайант забрасывает. 106-105. Марбери, Картер, МакГрейди, Айверсон и Мутомбо. И тайм-аут просит Ларри Браун. 20-секундный тайм-аут. Совещание. Что делать, как быть? And he knows he cannot get to the basket because there is Mount Mutombo. He's been there the entire 4th period. And that little medium-range jump shot gives his team once again a 1-point lead. Down to 1:18 remaining in the 4th quarter. And coming up here on NBC. From the time he was born, his life was a TV show. Let's do it again. Jim Carrey. That's amazing. The Truman Show, NBC tonight. So it's the West 106, the East 105. It is Eastern Conference ball. 1:15 left. Ну, шоу Джима Керри под названием «Шоу Трумана» будет позже. Пока шоу Алана Айверсона. 106-105. Запад с мячом, и Запад ведет очко. Коби. 108-105. Брайант точен. Последняя минута 4-й четверти. Марбери точно! 108-108. Стефан Марбери сравнивает счет. Кид. Брайант. Кид. Коби. Через руки. Фантастика. 110-108. Ну, чем ответит Восток? Марбери. 3-очковый выстрел. Точно! Фантастика! Стефан Марбери.
2 трехочковых подряд. 111-110. Коби. Ну что, Брайан сам, столько тут исполнителей, любой может, конечно. Данкан ставит заслон. Фол Марбери, но не пробивается. Командный еще был запас. Да, 2 трехочковых выстрела Марбери. 12 набранных очков. Comes back, spectacular shooting. Stephon Marbury steps back behind the three, buries another one. The East by 1, 10.9 seconds remaining. Ну вот голосование за MVP на сайте NBA.com проголосовало 94, почти 100 тысяч человек. Фантастика. И 22,1% Айверсон, он лидирует. 15 очков в этой четверти набрал из 25. Но все будет решено вот сейчас в этой атаке. Забросит Запад, MVP вряд ли Айверсон получит. Не забросит, все понятно. Коби, последние секунды. Брайан, Данкан, Уэбер. Ой-ой-ой-ой-ой! Си-Уэб, как был близок он к попаданию. Восток выигрывает. Выигрывает этот фантастический матч 111-110. Ну и Айверсон хорош, но главный герой, конечно, это Марбери. 2 трехочковых в конце. Фантастика. Расстроен Запад, конечно, хотелось выиграть, тем более вели с таким преимуществом. Коби на себя всех вытащил, отдал Данкану. Данкана почти накрыл Картер. Си-Уэб успел по волейбольному продолжить полет мяча и был очень близок к тому, чтобы забить. Посмотрите. Ой-ой-ой, не повезло, конечно, не повезло Уэберу. Мутомбо просто был блистателен. 22 подбора. 6 очков, 22 подбора, 3 блокшота. 5 фолов получил. Из 12 командных 5 у Мутомбо. Ну и самым ценным игроком этого матча, сейчас он будет объявлен, Аллен Айверсон. И представляет Дэвид Стерн. You showed tonight, along with a spectacular cast of the world's greatest ball players, why NBA action is so fantastic. It shows why we know that great play can be wrapped, you'll pardon the expression, in very small packages. Congratulations, the MVP of the 2001 All-Star Game. Ну что ж, поздравления. Самый ценный игрок матча всех звезд 2001. Аллен Айверсон получает приз из рук Дэвида Стерна. И овации Дворца спорта в Вашингтоне. And you are the star of stars. That's got to feel extra special, especially being home. It's definitely special. Where my coach? Where my coach? Coach Brown. Is he around? This is, you know, this is a tribute to Coach Brown, my teammates, my family, my friends, all the fans that been loving me from day one. Приз хочет разделить Аллен Айверсон со своим тренером Ларри Брауном, которого сейчас ищет со своей семьей, со своими друзьями. Вот мама Аллена Айверсона, кстати, была, если я не ошибаюсь. Да, вот. И поздравления Аллену Айверсону. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели матч всех звезд 2001 года. Завтра, внимание, на канале Спорт. Не забудьте, прямая трансляция матча всех звезд нынешнего сезона.
которую с удовольствием посмотрим. А сегодняшнюю ночь с вами провел Григорий Тарасян. Всего доброго, до свидания. Starring Jim Carrey for Doug Collins, Jim Cray, Lewis Johnson, Bob Rashad, Kevin Johnson, PJ Carlesimo. I'm Marv Albert. Thanks for tuning in. You're watching the 50th NBA All-Star Game on NBC.